सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. Page number 24, verse number 51. Idam gunakriya jatim द्रव्य संबंध वस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतदितीष्यताम्. In the last class, we saw that the 5 fallacies we saw. One is Vyaghata doshaha. Number 2 is Atmashraya doshaha. Number 3 is Anyonya Ashraya doshaha. Number 4, Chakraka dosham. Number 5, Anavastha dosham. I gave one example for all the doshas. And some of you, all of you have little difficulty in understanding also. That subject is like that. It takes time to assimilate. But we should know that those doshas are there. If you probe into anything in the world, it has got divisions. If you go on analyzing the divisions, vikalpas or attributes, those doshas will come to that. That is the idea. Therefore, never probe into those divisions or attributes. It's the analysis is meaningless, irrelevant. We are showing that Vyaghata. Just I'll give the outline of all those fallacies. So some students are asking for repetition. The whole thing I cannot repeat. Otherwise, if I repeat whole thing, you will not come to the next class. Therefore, just I'll give the outline. Vyaghata doshaha. I'll give another one example separately. I need not bring out the concept fully connected. Separately one example I'll give now. Vyaghata doshaha means we are asking that Purva Pakshi, the vikalpa resting, the attribute resting where? First he says Vyaghata dosham we have shown. If you say that attribute in that substance which doesn't have attribute, substance minus attribute 1. That is the first substance minus attribute. Thus attribute 1 resting upon that substance which is without attribute. Substance minus attribute. That's what I have shown. For that 1 or 2, 3 many examples are there. One example, classical examples they give. This is Mama Pita Balyadibhyaha Brahmachari. One person is telling, Mama Pita Balyadibhyaha Brahmachari. My father is a bachelor from childhood. Balyadibhyaha. My father is a bachelor from childhood. That is called Vyaghata dosham, which is not possible in Artham. Another example, one person says, I am a dumb person. Says loudly to listen for all people, they have to listen.
I am a dumb person. I have no tongue. If you don't have tongue, if you are a dumb, how can you talk? Like that, vikalpa existing in a substance which is free from vikalpana. That is not right. And another example also they give, but I don't like, it's a negative example. Mama Mata Vandhya. Mama Mata Vandhya. Women's Day today. Okay, I don't want to use that example. Mama Mata Vandhya means my mother is a barren woman. Children, குழந்தை இல்லாத ஒரு லேடி மை மதர் అని யாராவது சொல்ல முடியுமா? என்னுடைய அம்மா குழந்தை இல்லாத ஒரு லேடின்னு சொல்லக்கூடாது. யூ ஆர் தேர், நோ, யூ ஆர் தேர். ஹவு கேன் யூ சே தட்? மம மாதா வந்தியா. A person should not say that. It is called Vyaghata dosh, self-contradiction and pair. Okay? Self-contradiction. என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் கஷ்டமாக இருக்க, நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொன்னாலும் கன்ஃபியூஷன் வரும். அதுதான் எது சொன்னாலும் ப்ராப்ளம். ஸோ கிராஜுவலி ஒன்லி we can understand, but make your mind little agile so that you can understand. So this is for Vyaghata dosha. Then second, what we saw, that substance is not without attribute, that A1 is resting in A1 only. If you say, that is Atmashraya dosha we saw. Atmashraya dosha, what example we can take another example. I am standing, I am resting upon my own lap. I am resting upon my own lap. Anything can rest on my lap, but I cannot rest on my own lap. It is not possible. This is called Atmashraya dosha. I am resting upon myself is Atmashraya dosham. So this Atmashraya dosha, I am resting upon on my own shoulders. Suppose I am standing on my own shoulders. And how can you stand on your own shoulders? That is Atmashraya dosha, means self-dependence fallacy. Number 3, we saw, no, this attribute A1 is different from that attribute which is it is resting upon A2. Suppose you say, the A1, A2 gnapakam irukko, A1 is resting upon in that substance which is having A2, attribute 2 chonna, anyonya ashraya dosham. A2 resting upon what? Na? A1. A1 resting upon A2, A2 resting upon A2, A1. Attribute 1, attribute 2. Attribute 1 resting upon attribute 2, attribute 2 resting upon attribute 1. It is like anyonya ashraya dosham. Anyonya ashraya dosham, we can say, I borrow money from you, you borrow money from me. அது எப்படி முடியும்? Anyonya ashraya dosham, அதுக்குதான். I borrow money from you, you borrow money from me is called anyonya ashraya dosham. The A attribute 1 resting upon the substance which has got attribute 2. That is the third dosha, anyonya ashraya dosha. What is the chakraka dosha? Cyclic fallacy, cyclic defect, cyclicity. Continues. Rama borrows from Krishna, Krishna borrows from Shiva, Shiva borrows from Rama. Again, this is called Chakrakam. Chakraka dosha. Rama borrows from Krishna, Krishna borrows from Shiva, Shiva borrows from Rama. Chakraka dosham. Cyclicity. Then fourth dosha, Anavastha dosha, we saw. So Rama borrows from Krishna, Krishna borrows from Shiva, Shiva borrows from Govinda, Govinda borrows from Hari. Like that, endless inconclusiveness, Anavastha dosham, infinite regress. These are all worldly examples. And the classical example they give, adi sollitu mudichidrai. Okay. Classical example, cowness. Cowness. How to know the cow? What is Gotvam? What is cowness? The attribute of the cow. Cowness theriyanumna cow theriyanum first. Cow enna therinjane cowness theriyum. So I hinted this example in the previous classes. I hope you remember.
Cow, I want to know that cowness is where, and the cowness is in the cowness. Cowness is in the cow. Cowவே தெரியாது cowness எப்படி தெரியும்னா. Then cowness goes to again bull, again buffalo. Like that is go on extending the examples. Like that example they give. Snasvatvam, that which is the skin hanging below the neck of the cow. So certain characteristics they give. That Gotvam example they give in the Shastra. There are many examples like that. So it is a dosha. So if you don't understand also, no problem. You can leave it that topic. Okay. Slowly you will understand. Having said that, in this 51 sloka number, Purvapakshi's conclusion he is doing. First line la. Idam gunakriya jati dravya sambandha vastushu samam. Idam means all these fallacies. All these fallacies means that vyaghata dosha, atma shraya dosha, anyonya shraya dosha, then chakraka dosha, namastha dosha, idam sarvam you can apply to guna, kriya, jati. All these I have given the meaning also in the last class. These defects will go to these places also. Action, for that also I give example. Action means what? Movement. For that I gave examples. So all these doshas will enter into that field also. Therefore what? Suppose Purvapakshi convert himself as a disciple now. Okay, now I will not argue much more further. Enough. I am so much confused. Now I am Sishyasteham Shadhimam Tvam Prapannam Anichonna. We give a exact right answer to him, that person. Now the teaching can take place. The argument sake, if you argue, no answer can give satisfaction to that person. But you want to learn, I want to learn from a teacher, something will enter. So now the student is coming here. It's a disciple. If he asks, what is the answer? Tena swarupasya sarvam etad iti ishyatam. Tena, therefore, because all these defects are there, in any field, anywhere, when you want to find out the vikalpas, tena sarvam etat sarvam swarupasya iti ishyatam. Etat sarvam means what? The entire nama rupa prapancha. Etat sarvam idam jagat nama rupa prapancha. Every object. Swarupasya iti vishyatam. Swarupasya means some people take it as Swarupasya as means Atma. They are all superimposed upon Atma. Some authors says like that. Some commentators says Swarupasya means it is not Atma. You should not take absolute Satchidanandam. Swarupasya means upon that object. Upon that object they are all superimposed. All these vikalpas are superimposed upon that object nama rupas. Nama rupam means அது superimpose ஆயிருக்கு. Upon pot, just like that pot. The pot, upon the pot, it is superimposed. What? All types of attributes superimposed upon the pot. Like that, some commentator says. We go further, upon pot is also nothing but what is the moolam, sat, that Brahman, and upon that existence everything is superimposed. Both are okay. Two we can take. Okay. If not, I'll find out again any third author something they have said, I will find out and tell you. So nearly over 7 books I have to verify. Verify in the sense,
What they have said, if you go on seeing like this, everybody is talking different, but idea is same. They want to communicate in a different manner, that's all. But the truth, the same essence is one only. The mode of presentation may differ. Now, up to here we saw in the last class. Now, sloka number 52. विकल्पतदभावाभ्याम् असंस्पृष्टात्मवस्तुनि विकल्पतत्त्वलक्ष्यत्वम् विकल्पितत्वलक्ष्यत्व सम्बन्धाद्यास्तु कल्पिताः विकल्पितत्व one word विकल्पितत्व. Now we are giving that answer from Advaita standpoint. We are giving answer to that person who is having a doubt. Your Brahman is Savikalpam or Nirvikalpam. Your Brahman, whom you are talking about through Jahada Hajal Lakshanaya, you understand that Brahman through Mahavakya, you own up that Brahman is yourself, you are that. I want to know that Brahman is Savikalpam or Nirvikalpam. That is Purvapakshi's question. It is attributeless or with attributes, that Brahman. Then we say our Brahman is with attributes and without attributes. Our Brahman is with attributes and without attributes. These two slokas are very, very important. When we say our Brahman is with attributes, it is from Vyavaharika standpoint, lower order of reality. When we say Brahman is with attributes, boldly we say without any hesitation, yes, our Brahman is Sagunam. From what standpoint? From lower order of reality, lesser order of reality. Vyavaharika Satya Drishtya Brahman Sagunam. All attributes are superimposed upon Brahman. Whatever is superimposed is not real. Whatever is superimposed is not real. It is as good as unreal. Whatever is superimposed, all attributes, jati, guna, kriya, whatever you talk, all are vyavaharika drishtya, chalta hai. Chalta hai, vyavaharika drishtya. So that is why I give the definition of the world, my own definition. World is nothing but different words at lower order of reality. Chonna no in the class lo? In the class lo chonna cholla teliyira. Chonna. World, W-O-R-L-D. 5 letters are there. W-O-R-L-D. In the D first you take different. Okay, then go to the first letter W, different words, different nama rupa, different words, middle 3 letters are there, different words, yet ORL is there, no? You put in a different order, lower order of reality, different words at lower order of reality. All of that. World is nothing but, Swamiji says world is word. World is a word. You remove that L in between. The L edutitana enna irukku. If you remove your bone, you cannot stand at all. Adu madri, if you remove the L from the world, it is a word. Vacharambhanam vikaro namadheyam mrittika ityeva satyam madri.
World is nothing but a word or different words at lower order of reality. That's the world. That's what he says. Vikalpa tadabhava. Vikalpa means divisions. Tadabhava means vikalpa abhava, absence of division. Vikalpa abhava means gunas, attributes. Vikalpa abhava, vikalpamannalu, savikalpamannalu unnada. Okay, vikalpamanna division. Savikalpamanna that which exists along with the divisions. Vikalpena saha vartate iti savikalpaha. Savikalpamanu chonnalum, vikalpamanu chonnalum unnada. Vikalpena saha vartate savikalpaha. Tad abhavaha means savikalpa abhavaha. Saguna abhavaha is nirgunam. Tad abhava means nirgunam. Sagunam and nirgunam both are asamsprishta atma vastuni. All these are superimposed on that atma, asamsprishta, which is untouched by anything, any attribute, any adjuncts. Atma is higher order of reality, paramarthika satyam. It is not touched by anything in the world. Asamsprishta atmani. Upon such atman, the self, all these divisions and absence of divisions are also superimposed. Nirgunam and sagunam all are only superimposition. இது சொன்ன உடனே பக்கு பக்குன்னு எனக்கு ஒன்று நிர்குணம் ஆல்சோ எப்படி சூப்பர் இம்போஸ்டுன்னு அதே சொல்கிறேன். See, nirgunamanna abhava, vikalpa abhava is nirgunam. Sagunam nirgunati bale, here vikalpam abhavani he is using. Sagunam nirgunam. Sagunamanna guna sahitam sagunam. Nirgunamanna guna rahitam. Nirgataha gunaha yasmat nirgunam. So sagunam nirgunam. Sagunam means with attributes. Nirgunam means without attributes. This with attributes or without attributes, anything in the world superimposed upon that asamsprishta atma. Atmani enna saptami. Locative case. Upon that atma, self, all are superimposed. What type of atma that is? Asamsprishta, not touched by anything. That means no attribute, presence of attribute or absence of attribute cannot afflict the Atma. Asamsprishthana cannot afflict, cannot cause any modification, cannot bring any change, cannot afflict or affect the Atma, untouched. That is why Mandukya Gaudapadacharya says, Asparsha yogo vai nama. Atma is what? Untouchable. Atma is untouchable and anartham. No one can touch. How to understand this? Come on, let us go to our example, good old examples. What is snake rope snake? Can this snake, false snake, touch the rope? Can the false snake touch the rope? Can never touch the rope. One example. Similarly, the mirage water can afflict the dry sand. What you are seeing, the water, can that water, mirage water, can make the sand wet? Why? It is false. It is not there. Second example. Come on to the next, third example. When you are in dream, when you are in dream, suppose, and the dream, when you are sleeping in a night dark room, but in dream, you are seeing a sunlight. Velicham. And the sunlight you are seeing in the dream. That sunlight
will, hot summer, you are sleeping in the AC room. You are sleeping in the AC room. In the summer, no, all AC start panniyache. So AC room you are sleeping, but in dream you are walking at 12 noon in the mid of May month. Eppadi irukum? Sweating varuma? Your body will sweat. Can that hot sun will touch blazing sun can scorch your body? In which you are dreaming the sunlight. No, it will not scorch this body. Why? That is pratibhasika satyam. The dream la irukkiradhu pratibhasika satyam. Your body is vyavaharika satyam. Orders of reality, different orders of reality. Therefore, opposite attributes can coexist when there is a different order of reality. Opposite attributes can coexist when there is no same order of reality and positive present panina. When there is no same order, when it is not a same order of reality, same order of reality enna இந்த வியாவகாரிகத்துல வந்து வியாவகாரிக சன்லைட்லுக்கு போனா சுடும் இல்லையோ, ஹீட், இப்போவே ஸ்வெட்டிங்கு. இது சேம் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாலிட்டி. If you go to that sunlight, you will get that burning sensation. This is same order of reality. Opposite attributes exist. But in dream, that sunlight can exist when you are sleeping in the AC room. Yes or no? They can exist. Why? The dream is a different order of reality, pratibhasika satyam. You, the sleeper, the one who is sleeping, there is vyavaharika satyam. So, different order of realities, opposites, hot sun and chill AC, coexist or not? என்ன புரியறதுன்னு நினைக்கிறேன். Can coexist. That means what? Opposite attributes can coexist in different orders of realities. Or you can present in a different way. Opposite attributes cannot coexist when the order of reality is same. The opposite attributes cannot coexist when it is same order of reality. இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் புரியறதுக்கு கொஞ்சம் டஃப் வேணும். வேணும்னே நான் ப்ரெசென்ட் பண்றேன். ஆனால் ஐ வாண்ட் டு மேக் யூ டு திங்க். ஓகே, ஆப்போசிட் அட்ரிபியூட்ஸ் கேன் கோஎக்ஸிஸ்ட் when there is a different order of reality. Or you can present it in a different way. Opposite attributes cannot coexist when there is same order of reality. Opposite attributes cannot coexist when there is same order of reality. எழுதிட்டு போய் வீட்டுக்கு போய் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. Okay. So, abhava. Now come to, so sagunam and nirgunam all can exist in Brahman. Brahman is paramarthika satyam. All attributes belong to vyavaharika satyam. அது எப்படி பிராதிபாசிக சத்தியம்ல வியாபாரிக சத்தியம் எப்படி இருக்கிற முடியறதோ? Not only that, in dream sometimes you see the tiger chasing you. Tiger chasing you. Why can't you give shake hand with the tiger? డ్రీమ్లో డ్రీమ్ సత్యం இல்லையா? డ్రీమ్లో డ్రీమ్ సత్యం ஓடிண்டே இருக்கோம்னா. ஸோ த ட்ரீம் டைகர் இஸ் ஃபால்ஸ் అని சொல்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? வேக்கப். Immediately you come to know the dream is false. Similarly, now we are all in which sleep? Ajnana sleep. அஜ்ஞான நித்ரா. இந்த அஜ்ஞான நித்ரத்திலிருந்து வெளியில வந்தாதான் அந்த பாரமார்த்திக சத்தியம் புரியும். நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், என்ன, சொப்னத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு ஸ்வப்னம் சத்தியம்தான். நீங்க ஸ்வப்னத்துல வந்து வெளியில வராமலே ஸ்வப்னம் பொய்யன்னு சொல்ல முடியாது. அது எப்படியோ இதையும் அப்படிதான். நம்ம வியாவகாரிக சத்தியம்னு நினைச்சுட்டே இருக்கிற வரைக்கும்
Until that time, you can never understand. Then what to do? Wake up. Wake up to what? To your real nature. Atma Swarupam. Paramarthika Satyam. How? By Mahavakya Shravana assimilation. That is possible. Once you wake up to that Mahavakya Tattvamasi, Aham Brahmasmi, Paramarthika Satyam, this entire Vyavaharika Satyam is only a Swapnam. It is only a Swapnam. Another dream. Jnaniki எத்தனை ட்ரீம் இருக்குன்னா, பிராதிபாசிகம் ஒரு ட்ரீம், வியாபகாரிகம் ஆல்சோ ஒரு ட்ரீம், லைக் ட்ரீம் தான். So just as for you the person dream is not afflicting, for that ஞானி also பாரமார்த்திக சத்தியம் தெரிஞ்ச ஞானிக்கு இந்த வியாபகாரிகமான ஸ்வப்ன பிரபஞ்சம் இட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வில் நாட் afflict. அந்த தாக்கல் இருக்காது. அந்த தாக்கல் என்ன? அந்த வியாபகாரிக்க பிரபஞ்சத்தினுடைய வியாதி, ஜரா, மரண ப்ராப்ளம்ஸ் கலோர், ஆல் தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வில் நாட் டச் ஹிம். ஏன்னா அசம்ஸ்பிருஷ்ட ஆத்மனி. ஐ தி ஆத்மா ஐ ஆம் அன்டச்டு பை ஆல் தீஸ் வியாபகாரிகா வேர்ல்டு நாம ரூபா. புரியுறதா? ஐ ஆம் அன்டச்டு, unafflicted. Why I am not able to understand? Why? You have to ask yourself. There is no dosha in pramanam shastram. There is no dosha in Brahman. There is only pramatru dosha. நம்ம புத்தில வர தோஷம் தான் தவிர இந்த மகாவாக்கியம்ல தோஷம் கிடையாது. பிரமாண அசம்பாவனா. தோஷம்னா பிரமாணத்தில் தோஷம் இருக்கான்னு நினைப்போம் நம்ம எப்போவுமே. சாஸ்திரம் என்னமோ சரியாக சொல்கிறது இல்லை, நமக்கு புரியல. ஆனால் we see the defects in Shastra, not that we are not understanding for defect, mistake is ours అని தெரிஞ்சுக்க மாட்டோம். ఇది ప్రమాణ అసంభావన దోష. After listening to Shastra also long time, prameya asambhavana. Shastra says you are that Brahman, Nitya Buddha Shuddha Mukta Swarupaha. You are free from birth, death, old age, everything. And சொன்ன உடனே that Brahman you are. நானா பிரம்மனா எப்படி ஆக முடியும்? I am a miserable, tiny, suffering jiva. I am an ordinary housewife. I am an ordinary employee. I am an ordinary dasa. Our Swami. இந்த ஜீவ பாவம் இருக்கு இல்லையோ, இந்த இருக்கும்போது அந்த பிரம்மன் நானன்னு சொல்ல மாட்டோம். அந்த பிரமேயமான பிரம்மன், நிஜமாக பிரம்மன் பிரமேயம் இல்லை. பிரமேயனா எது நம்ம அறிகிறோமோ அந்த பிரம்மத்தில் நம்ம சந்தேகப்படுவோம். இந்த பிரம்மங்கிறது இருக்கா? அசல் இது தானாகவே இருந்து பிரம்மன் பிரம்மத்தில் இருக்கா இப்போ. அதனால பிரம்மன்னு தெரியல அவனுக்கு. ஒரே ஒரு காரணம் தான், அஜ்ஞானம், மலம். மைண்ட் ஹேஸ் காட் 3 தோஷாஸ். மல விக்ஷேப ஆவரண. இந்த மல விக்ஷேப ஆவரணம் இருக்கிறவருக்கு புரியவே புரியாது. அந்த மலம், that impurity has to go away from the mind. The vikshepa, distraction, கான்சன்ட்ரேஷனே இருக்காது மனசுக்கு. அங்கெங்கே போயிட்டே இருக்கு, அலைச்சல் அலட்டல் மாதிரி ஓடிண்டே இருக்கு, எங்கெங்கேயோ போடிண்டு இருக்கு அந்த மனசு. அப்படிப்பட்ட மனசுக்கு, விக்ஷேபமாக இருக்கின்ற மனசுக்கு எப்படிதான் இந்த விஷயம் புரியும்? That is why manas has to get concentration, tremendous concentration, powerful attention is required, not casual listening. So powerful attention is required. Then avarana, covering, this veiling power. Mala vikshepa avarana are the 3 doshas for the mind. So I have to come out of these 3 doshas. Mala nivritti through karma yoga, vikshepa nivritti through upasana yoga, and avarana nivritti through jnana yoga. நிறைய வாட்டி சொன்னேன், ரொம்ப நாள் ஆச்சு சொல்லி. மல நிவృత్తి த்ரூ கர்ம யோகா. டோன்ட் ஆஸ்க் மீ வாட் இஸ் கர்ம யோகா. யூ ஆர் ஆல் பஞ்சதசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். விக்ஷேப நிவృత్తి, நிவృత్తి என்ன? ஃப்ரீடம் ஃப்ரம். நிவృత్తి, விக்ஷேப நிவృత్తి
from through Upasana Yoga. Then Avarana Nivritti through Jnana Yoga. Okay. Now you look into the shloka. Abhavabhyam apigna. So the absence of attributes, how can they touch? Namak doubt varum. How can the presence and absence na here vikalpa na presence of attributes. Abhava means vikalpa abhava, absence of attributes. How can you talk about absence of attributes? Nirgunam is also not touch the Brahman. Adu edukku sollano? Nirgunam na attributeless, vikalpa rahitam, absence of attributes. Why we are using that word? Because at last moment we say Brahman is not nirgunam also. Brahman is not nirgunam also. First what we say, Brahman la sagunamu irukka nirgunamu irukka nu solrom. அந்த வேதாந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரொம்ப லூஸ் டங்கோ అని தோணும் நமக்கு. Lose tongue illa. He is having a lot of facility to move from one order of reality to another order of reality. That is his facility. A Vedantic student, Advaita student or Advaita teacher is having a facility to jump from one order of reality to another order of reality. Pratibhasika to Vyavaharika, Vyavaharika to Paramarthika, Paramarthika to Vyavaharika, Vyavaharika to Pratibhasika. Very easily we can jump because it is our Anubhava. Every day we are experiencing that. What is the difficulty in that? Therefore, now come on, look into that is Abhava. These are all Tarkika language. Abhava. See, I can come to know a thing, I can get a knowledge of a thing through abhava. By an absence of a thing, I can know that thing. How? You call that bald-headed person. You call that bald-headed person. Pujya Swamiji says, bald head is very useful. Yeah, no, you can see your face also. Joking. You can see your face also. Bald head is very useful. This bald head means what? Bald head is nothing but absence of hair. Bald head. So among 10 people I want to call so and so person, suppose, with the attributes, I need not call. Without attribute also I can identify that person, call that person that bald headed person. Okay. Is absence of attribute or presence of attribute? Absence of attribute. That is why abhava asamsprishta atmani. Another example, and more example. Suppose there are 10 tumblers are there. Please bring that empty glass. Hey, go and bring that empty glass. Empty glass. What? Which glass is empty? There is no milk or water. Nothing is there. The empty glass is also become a attribute, one type of attribute. Abhava also is useful or not? Through abhava also you can know a thing. You can say there is nothing is there. Hey, you keep this thing where that in that empty space. And the khali edathula vechiduvenna. And the khali irukra edathula vechidanu solradhukku enna khali edam nu sollanum illiyo. Absence of attribute. ஒன்றுமே இல்லாத இடத்தில் வச்சுடு. இது எப்படி நம்ம லௌகிகமாக நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்படி. அது மாதிரி either presence of the attributes or absence of attributes, nothing can touch the Brahman. That's what he says here. Vikalpitatva lakshatva sambandhadyaha tu kalpitaha. See, from known to unknown is the methodology. In curriculum, not in Gurukulam, in curriculum. Gurukulam is also okay. Any Gurukulam is a curriculum only, no? In curriculum means in BEd, MEd, any teaching methodology. What is the methodology? Known to unknown. தெரிஞ்ச விஷயத்திலிருந்து தெரியாத விஷயத்துக்கு போகணும். Very important point I am giving note. Either note in your notebook or note in your mind notebook, whatever it may be.
Known to unknown is the method of teaching. Mode, a method. Because unknown, abstract thing, very difficult to understand. Brahman is an abstract, unknown, incomprehensible, intangible, abstract thing. How can I know a Brahman, which is free from jati, guna, dravya, sambandha, which is free from all attributes? How can I know? Therefore, Shastra puts adhyaropa method. In Mandukya we saw that adhyaropa means superimposition. Superimposition what? This entire universe is superimposed upon Brahman. Through the world, you are going to know the Brahman. In the world, vechinde nama Brahman therinjukka porom. Adi vishayam. In the world is going to help us known world to unknown Brahman. Known world to unknown Brahman I have to arrive at. What is known? This is the world, Nama Rupa Prapancha. World is called Tatastha Lakshanam. Tatastha Lakshanam of unknown Brahman. Tatastha Lakshana means what? That Tatasthama Pakkathile irundi namakku kaamikum. I showed many examples to Tatastha Lakshanam. In Taittiriya Upanishad we saw. Mandukya Upanishad also I have explained. I told you where is Andhra Mahila Sabha and some people said and the Padar Mudrik Edirthapali irukume adida Andhra Mahila Sabha ani solli kodutha. First time when you are coming, you asked a person, where is Andhra Mahila Sabha? And the Padamudri irukum, and the Padamudri shop ku edirthapali irukum, adi Andhra Mahila Sabha. Adida Tatastha Lakshana. To know Andhra Mahila Sabha very difficult to know. Padamudri enna ellarku theriyum. Adida idu and address solla vendidaachu. Enna the fruit shop anna everybody knows. Because it is very popular. That is Tatastha Lakshana. Known to unknown. After some time, அவனுக்கு பிசினஸ் சரியா நடக்காமனால காலி பண்ணி போயிட்டான். யாரு? அந்த பழமுதிரி ஷாப் இருக்கா, இப்போ இருக்கா? Suppose he vacates and goes away some other place. No பழமுதிரி ஷாப். Second time when you are coming, you look at பழமுதிரி shop and come to Andhra Mahila Sabha. When you are coming second time, do you look at பழமுதிரி shop and coming inside, or without seeing பழமுதிரி shop you will come? Appa. Very good. You are all intelligent. Bright students. Why? There is no necessity. Because once I have understood where is that address, I got it. I need not wait for Palamudri. If suppose that shop is not there, Palamudri shop is not there. So therefore I can't go to Andhra Mahila Sabha. Cholvela. Palamudri shop illatalum kuda அது அந்த பக்கம் பார்க்க மாட்டோம். இது தெரிஞ்சாச்சு ஆல்ரெடி, அது தேவையில்லை. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த பழமுதிரி ஷாப்பு வாட் லட்சணம்? இட் இஸ் தடஸ்த லட்சணம். இந்த என்னன்னா ஸ்வரூப லட்சணம். ஒரு வாட்டி ஸ்வரூப லட்சணம் தெரிஞ்சா தடஸ்த லட்சணம் தேவை இல்லை. இதெல்லாம் ரிவிஷன். யுவர் உபனிஷத் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நோ, ஜஸ்ட் ஐ எம் ரிவைசிங் யூ. அதுதான் லக்ஷ்யத்வா, விகல்பிதத்வ, லக்ஷ்யத்வ, சம்பந்தாத்யாக, எல்லாமே என்ன? கல்பிதாக. பழமுதிர் கல்பிதாக. பழமுதிரி ஷாப்ல தாத்பரியமா ஆந்திர மகிழா சபா வேணுமா உனக்கு? வேர் யூ வாண்ட் டு கம், அதுதான் தாத்பரியம், பர்போர்ட் இல்லையா? தட் இஸ் த இம்போர்ட். வாட் ஐ வாண்ட் இஸ் த மெயின் திங். தட் வித் வாட் ஹெல்ப் ஐ ஹவ் டேக்கன், தட் இஸ் நாட் பிரைமரி. That is secondary. Is it not? There is no தாத்பர்யா in பழமுதிரி ஷாப். நெக்ஸ்ட் டைம் பழமுதிரி ஷாப் இல்லை, அதனால நான் ஆந்திர மேடா சபைக்கு உள்ள போக மாட்டேன் என்ன அப்படி சொல்லுவேல? சொல்ல மாட்டோம். அதனால ஸ்வரூப லட்சணம் ஒரு வாட்டி தெரிஞ்ச அகம் பிரம்மாஸ்மி, தடஸ்த லட்சணம் தேவை இல்லை. Like that, Shastra gives a lot of examples. இது நமக்கு புரிஞ்ச எக்ஸாம்பிளுக்கு அது லௌகிக எக்ஸாம்பிள் which is familiar to us, I am telling. Clear? The Lakshyatva means implied meaning. We are giving
bhagatyaga lakshanaya, lakshyatva means bhagatyaga lakshanaya, giving up that primary meaning, taking to lakshyartha. ஒரு பாகம் தியாகம் பண்ணி ஒரு பாகம் எடுக்கணும். What you have to do தியாக, what you have to take? ஜீவத்வம் and ஈஸ்வரத்வம், that ரெண்டு தியாகம் பண்ணி that ஆத்மா, ஜீவாத்மால இருக்கிற ஜீவன், பரமாத்மால இருக்கிற அந்த பரமாங்கிற adjective which are contradictory for ஐக்கியம், you drop. தியாகம் பண்ணி what you have to take? ஆத்மா, ஐக்கியம். அதுதான் லக்ஷத்வா. So these Ishwaratvam and Jivatvam both are superimposed. Even Ishvara also superimposed upon Brahman. இன்னும் சொல்ல போனா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு, ஆனாலும் fact we have to say. Just as the world is superimposed upon Brahman as Tatastha Lakshanam, Ishvara, name and form also are superimposed upon Brahman as Tatastha Lakshanam to understand Nirguna Brahman. Okay. Nirvisesham Param Brahma Sakshat Kartum Anishvaraha Ye Mandaha Te Anukampyante Savisesha Nirupanaihi enar Mandukya. Nirvikalpam Param Brahma. Param Brahma is divisionless, vikalparahitam. Sakshat kartum anishvaraha. Anishvaraha, people who are all emotionally weak, very, very dull people, not intelligent, not mature, not refined, not having perfect sadhana chatushtaya sampatti, not qualified, suppose. For such people, Nirvisesham Param Brahma Sakshat kartum anishvaraha. Ye mandaha. Te anukampyante, out of compassion, Shastra says, Savishesha nirupanaihi. Visesham vichindi, and the Visheshati Mulama Nirgunam, Nirvisesham Param Brahma. We are going to arrive at. Therefore, don't take reality in whatever Nama, Rupa in the world. That's why Vikalpitatva, all attributes, different attributes, Rama, Krishna, attributes, any attribute, anything you take, Vikalpitattva, Lakshitattva, implied meaning, we are all showing all these things. Sambandha, Karya Karana Sambandha, Ishvara, Jagat Karanam, Upadana Karanam, Nimitta Karanam, Vyartha Upadana Karanam. Ennamo solrom illiyo? Ishvara Karanam, Jagat Karanam Brahma, Janmadhyasya Yataha, and solli, Karanatvam solli, இது வந்து விஸ்வதைஜச பிராக்ஞா, விஸ்வதைஜசா இஸ் a காரியம். இந்த காரணம் வந்து ஈஸ்வரா, ஈஸ்வரா இஸ் a காரணம், ஹிரண்ய கர்ப்பா அண்ட் விராட் இஸ் காரியம். என்னமோ இந்த பாட்டு நான் சொல்லிட்டே போயிட்டு இருக்கு. Because still Mandukya is just reeling in my mind. This Karya Karana Sambandha also only a method of teaching. Adha Sambandhadhyahanar. Sambandha, Jati, Guna, Kriya. So, Nishkriya Brahmani Mithya Kriya Adhyaropitam. Appadi irukkanum. Nissambandhe Brahmani Mithya Sambandha. Nirgune Brahmani Sagunam Mithya Sagunas. Mithya Gunas are all Adhyaropam. What for this Adhyaropam? Apavadha. Apavadabhyam Adhyaropa Apavadabhyam Nishprapancham Prapanchate. So, by Adhyaropa and Apavada. What is another example? Scaffoldings. One next example, but scaffoldings, we want to put the roof. Roof போடுறதுக்கு முன்னாடி கீழே என்ன வைப்போம்? Supports. All support வச்சு you put the roof. After setting the roof, நல்ல curing பண்ணி, after long time, few months, you remove the scaffoldings. Scaffoldings, ஐயோ இந்த மூலமா தானே roof நிக்கிறதே ன்னு சொல்லி you will keep those scaffoldings as it is. If you keep them, you cannot enter, you cannot do griha pravesham. புரியுதா? கிரக பிரவேசம் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்?
எப்போ ரிமூவ் பண்ணணும்? அது செட் ஆனதுக்கப்புறம் ரிமூவ் பண்ணணும். ஸ்கேஃபோல்டிங் சார் அத்தியாரோபம். சீலிங் செட் ஆனதுக்கப்புறம் அபவாதம். எல்லாம் ஈடு ஈடு டம் டம் டம்னு கட்டிடுவாங்கல்ல. தே ரிமூவ் தட் அண்ட் யூ கோ அண்ட் டூ கிரகப்பிரவேசம். அதுக்கப்புறம் என்ன? அகம் பிரம்மாஸ்மி கிரகப்பிரவேசம். இல்லை, அந்த ஈஸ்வரனை பிடிச்சுன்னு உட்கார்ந்து சகுண பிரம்மன் உட்கார்ந்து என்னுடைய கடவுள் என்னுடைய கடவுள் பகவான் ஸ்கேஃபோல்டிங்ஸ் தான். ஆமாம், இது இஸ் ஆல் ஸ்கேஃபோல்டிங்ஸ். ஐ எம் ஜஸ்ட் ஹோல்டிங் ஆன் டு த ஸ்கேஃபோல்டிங்ஸ். மை காட், மை இஷ்ட தேவதா. நான் ஐ பிலாங் டு திஸ் செக்ட், ஐ பிலாங் டு தட் செக்ட். எந்த செக்ட் யூ ஆர், that's why you can never come out of your what entanglements. You yourself we are tied with all notions. That's why notional correction is required. Notional correction, everything is a notional correction. இந்த விருத்தி மாற்றம் தானே. நோஷனல் கரெக்ஷன். ஞானம் இஸ் நத்திங் பட், பூஜ்ய சுவாமி says, cognitive change. Moksha is nothing but a cognitive change. Therefore, many people are afraid to come to Advaita because we say what? Ishvara is also false. Of course, we say Ishvara is real from Vyavaharika standpoint. Some people may ask, when Ishvara is real, unreal from Advaita Drishti, why all these worship and all? Ishvara edukku ani kepan. Why Ishvara? We say, yes, until you recognize there is no Jiva Ishvara Bedha, you require Ishvara. That false Ishvara is required. Even though it is false, it is required. How? Sometimes false things also give a knowledge. Sometimes and many times. Many times, even though they are false, they are very, very important until you know the truth. எப்படின்னா, suppose, just one example, simple example. When you are walking, suddenly you saw one shadow, and that is going, and the shadow, wild elephant shadow, you saw, big, huge shadow. Then you know some huge wild animal is going on, let me safely escape from here. Pannuvela illaya? That animal has not yet come near to you, but through the shadow you come to know that wild animal, you will escape. Yes or no? That shadow is false or real? Through false shadow you have escaped or not? You have protected by that wild animal or not? அதே மாதிரி தான். Like that only. Many times some person is coming behind you, then shadow sees. அந்த ஷேடோ யாரோ வர சொல்லி தள்ளி போடுறால இல்லையா? தள்ளி போகிறோம். Even though that person has not yet come, the shadow is coming, யாரோ வர அன்னு சொல்லி இடிக்க போகிறானோன்னு சொல்லி you will பண்ணிட்டாலே இல்லையா? அந்த மாதிரி shadow is false. Why you have to go away? கொஞ்சம் அப்படி தள்ளி போகிறது இதுக்கு. ஷேடோ தானே, ஒன்றும் பண்ணாது. இல்லை, ஷேடோ வருதுன்னா ஏதோ ஒரிஜினல் இருக்க பின்னாடி இல்லையோ? ஒரிஜினல் இருக்கு அதுக்கு பின்னாடி, இல்லைன்னா ஷேடோ எப்படி வரும்? அதனால ஷேடோ ஃபால்ஸ்ங்கிறது கூட நமக்கு தெரியும். காரிய காரண சம்பந்தம் இருக்கா இல்லையா? எப்படிப்பட்ட காரிய காரண சம்பந்தம்? சத்தியமா? ஷேடோ சத்தியமா பொய்யா? அந்த ஷேடோக்கு அந்த வைல்ட் எலிஃபெண்ட்டுக்கு என்ன சம்பந்தம்? காரிய காரண சம்பந்தம் இருக்கான்னு சொல்லுவேன். அம்மா, அந்த வைல்ட் எலிஃபெண்ட்ல இருந்து தான் இந்த ஷேடோ ஹேஸ் கம். வாட் டைப் ஆஃப் ஷேடோ? ரியல் ஷேடோ ஆர் அன்ரியல் ஷேடோ? ஷேடோ இஸ் ரியல் ஆர் அன்ரியல்? எலிஃபெண்ட் ஷேடோ புரியலன்னா உங்கள் ஷேடோ சொல்லுங்க. வாட் அபவுட் யுவர் ஷேடோ? ஷேடோ ஒன்று தெரியறது இல்லையோ? நிழல், பிரதிபிம்பம். And the shadow is unreal. Still it is useful or not? I am asking. Very, very useful. That is why Ishvara, even though unreal,
Ishvara is useful. Ishvara is useful for what? To claim I am Brahman. புரியுறதா? அகம் பிரம்மாஸ்மி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஃபால்ஸ் ஈஸ்வரா தேவை, ஈஸ்வர பூஜா தேவை. ஈஸ்வரார்ப்பண புத்தியா கர்ம குரு, பிரசாத புத்தியா பலம் ஸ்ரீகுரு. கர்மயோகத்துக்கு தேவை. உபாசன யோகாக்கு அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஹாவ் டு மெடிடேட் அப்பான் ஏகரூப ஈஸ்வரா விஸ்வரூப ஈஸ்வரா. அஃப்கோர்ஸ் உபாசன யோகத்தில் ஈஸ்வரன் தேவை. அதுக்கப்புறம் என்ன, ஞான யோகத்துக்கு அந்த ஈஸ்வரன் தான், அவருடைய பிரம்மத்துடைய நிழல் தான் இந்த ஈஸ்வரன் அனி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஈஸ்வரன் தேவை. புரியறதோ? புரியறதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த சம்பந்தம் ஆல்சோ அன்ரியல். சம்பந்த, ஜாதி, குண, கிரியா எல்லாமே நிஷ்கிரியன் பிரம்மா, நிசம்பந்தம் பிரம்மா, நிசாமான்யம் பிரம்மா. All Brahman is not having anything, but everything is superimposed upon Brahman as though. Such a Brahman is never reflected by anything. Who is that Brahman? I am. When I say I am, which I am? OC, RZ or RM? OC. OC means what? OC kadakkarade adilla. Original consciousness. Panchakosha vilakshanaha, shariratraya vilakshanaha, avasthatraya vilakshanaha. Aham Brahma asmi, not afflicted by jara, vyadhi, marana. All this cannot touch me. They belong to what? Body, mind, complex, lower order of reality. இப்படிப்பட்ட பிரம்மனா இருக்கின்ற நான் போய் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரோரிங் கர்ஜனை பண்ண வேண்டிய நான் எப்படி இருக்கேன்? கிமியோன்னு கத்திட்டு இருக்கேன்னா, பூனை மாதிரி கத்திட்டு இருக்கேன்னா, ஜகர்ஜான்னு சொல்ல வேண்டியது நான். அமிர்தம், இம்மோர்டல் பிரம்மன் ஐ ஆம். ஹவு கேன் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் நாமரூபா ஐ ஆம் ever pure immortal Brahman. When? Ever. Now, here itself. Go to the next shloka. Itham vakyaistatharthanu, itham vakyaistadarthanu, sandhanam shravanam bhavet. युक्त्या संभावितत्वानुसन्धानं मननं तु तत्. युक्त्या संभावितत्वानुसन्धानं मननं तु तत्. இந்த மிடில் ஸ்பிளிட் பண்ண முடியாது. பண்ணலாம், ஆனாலும் ஒரு மாதிரி சமாசம் ஸ்பிளிட் பண்ண வேண்டியதாயிடும். தேர்ஃபார் மூச்சு அப்படியே பிடிச்சின்னு படிக்க வேண்டியதுதான். இத்தம், இன் திஸ் மேனர். In this manner, in which manner? One has to do Shravanam through Bhagatyaga Lakshanaya, and that Mahavakya Vichara Artha Anusandhanam. Artha means meaning. The meaning of Mahavakya Anusandhanam means one has to contemplate again and again. Consistent, systematic study of Vedanti scriptures under a competent, alive teacher for a length of time. This is the Swamiji's definition of Shravanam. Okay. And the Shravanam, casual listening கிடையாது. நானும் Shravanam பண்ணிட்டு இருக்கேன். No. Artha Anusandhanam Vakyaihi. Vakyaihi என்ன? Mahavakyaihi. Tattvamasi. Prajnanam Brahma. Ayamatma Brahma. All these Mahavakyas I have to analyze. How? Just as said before, Bhagatyaga Lakshanaya. Lakshanaya. Until now, what I have explained, first he gives actually Mananam. From 3rd sloka onwards up to 43, he gives Mananam part. Then only Shravanam he gives from 44 onwards up to 52. That 49, he gives Shravanam part. So you have to take out that Nama Rupa, separate the Nama Rupa, Bhagatyaga Lakshana Pandi, and the Atma Swarupa Matram you take it and make it Aham Brahmasmi, Aikya Jnanam. So Artha Anusandhanam means Jiva Atma Paramatma Aikya Jnanam. Shravanam Bhavet.
44 up to second line of the 44th shloka, he goes up to this Shravanam part. 44 second line onwards up to 52 Shravanam part. Then what is mananam? Yuktya sambhavitatva anusandhanam mananantu tat. One has to do mananam. One has to do mananam means reflection upon. Meendum, tirippi, again and again one has to think over. Sambhavitan, yes, I can say boldly I am Brahman without any doubt-free knowledge. Samshaya rahita jnanam mananena. Yuktya means shruti sammata tarkena anartham. Not kevala tarka. Yuktya means reasoning. Reasoning means what type of reasoning? Shruti sammata tarka, backed by the Shruti statements. Just logic alone I cannot take. I should not take. Shruti sammata tarka. Yuktya means by reasoning. Sambhavitatva anusandhanam. Sambhavi means it is possible. Yes, doubtless. I am convinced. I am sariratraya vilakshanaha. Manobuddhi ahankara chittani naham. Parango. And the absence of, இந்த ஆப்சன்ஸுக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள் கூட எடுத்துக்கலாம். என்ன பால்டு ஹெட் தான் கொடுத்துருக்கேன், காலி கிளாஸ் கொடுத்துருக்கேன். மனோபுத்தி அகங்கார சித்தானி ந அகம். ஹூ ஆம் ஐ? I am that which is free from mind, intellect, ahankara, chittam, memory. Manobuddhi ahankara chittani naham nachat shrotra jivhe nacha ghrana netre nacha vyoma bhumir na tejo na vayu anasthula shariram. I am not that. Who am I? Siddhananda Rupa. அப்படி சொல்லக்கூடாது. அழிந்துட்டே சொல்லுவாமா சிதானந்த ரூப சிதானந்த ரூப சிவோஹம் சிவோஹம். This is the fact. Whether you understand or not, this is the fact. This is the only fact, ever the facts. Unchangeable. புரியுறதா? This is what Shastra Darpanam, showing your real nature. More in the next class. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti 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 Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.